Assalamu alaikum and thank you everybody. We are panel members. I think Rabia kindly introduce everybody. So ये जो discussion है, the title is Organized Retail in the Post-COVID Era and the Learnings During the Pandemic and Improving Customer Experience at Scale. अब हमने देखा I think पिछले 2 साल जो pandemic की गुजरे, how sort of it changed everything and which sectors, I think every sector was hit differently, but retail especially along with hospitality, restaurants and the like were very badly affected and it was a big shock. और ये मुझे हमें बहुत अच्छी तरह हम in fact reminisce कर रहे थे, हम आपस में बात कर रहे थे कि when we all met once things started closing down and we had no idea what to do and how to sort of navigate that process, and we didn't even know sort of how long it would last, and that was the uncertainty was very challenging, and I think that's what we wanted to discuss today, ताकि सबके साथ ये थोड़ा सा share हो, आपस में हम आपस में discuss भी करें and we share our learnings. So for my first question is, and I think this is for each of you, and I'd like to request Ayesha to sort of start with this, is that sort of as you as a business leader, and especially in the retail business, how do you tackle the initial weeks and months, when the COVID-19 pandemic hit, to manage the impact? Thank you, Asfandyar. So I feel the biggest challenge that we had, March 2020 onwards, was to deal with the uncertainty as far as our employees were concerned, as far as the stores were concerned, because there was no knowledge. We were going into a lockdown, stores shut down, our factories had to shut down, and it was a lot of uncertainty regarding what would be the next step. So for us, what we did is, one thing we decided is employee retention would stay. Talking to our all employees across all the levels and say, okay, we don't know what the next step is going to be, but we are going to be with you. That I felt really helped as far as employee morale was concerned. And for us, what we did is, our web store was at a very nascent stage. But what we did is, we decided, okay, we don't know what's going to be happening with the malls and the stores. Let's focus on making the customer shift from a brick and mortar experience to a web store experience. So that is where our focus did. We had our warehouses working when they could. We focused on revamping and putting more of our product lines on the web store and sort of facilitating that shift from the brick and mortar to the web store experience. Okay, great. And Shamoon, sort of get your input as well, especially considering the time of when the pandemic hit. I mean, it hit, I think that was really a tough period, especially that time of the season. If you could shed light on that and your experience and your... If I reflect back the past 2 years, I think the first 2 months were relatively easy because everything was shut, zero expectations thi. Obviously, everyone was in a big shock, but that was for all across, all industries, sab band tha. I think the problem really started when things started opening up, and one by one, when we saw all the industries full gear mein aati gayi, or retail industry kind of was running partially. I think that was the most challenging part. Obviously, missing out on seasons, ab wo 2, 4, 5, 6 हो गए तो वो आदत हो गई है, सो इतना वो बात नहीं करता हूँ सीजन लूज करना, बट लर्निंग बहुत हुई इसके अंदर, लर्निंग बहुत हुई. जो बिगेस्ट लर्निंग थी वो ये थी कि वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ कोर, दैट इज़ की फॉर एनी ब्रांड, फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो लॉट ऑफ रिफ्लेक्टिंग बैक एंड सीइंग कि क्या सही था, क्या गलत था. बट आई थिंक जो इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा डैमेज किया वो इनिशियल लॉकडाउन ने नहीं किया था, वॉज द पार्शियल लॉकडाउन्स, And I think now we finally, hopefully it's now behind us. But uske jo repercussions hain, I think that's still going to last a few more months. So prolonged basically, that the whole thing is very prolonged in that sense. Tariq bhai, aapka kya khayal hai? मतलब आपने तो माशाल्लाह, I think हमने कैप के अंदर तो, just to share with everybody, कैप पहले before the pandemic, I think we had 50-60 members. April 2020 we jumped to 150 plus. Everybody was looking for sort of what to get together and what to do and how to deal with this. Tariq bhai. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा एक्सपीरियंस अपने बिजनेस के हवाले से भी था और भी था. 14 मार्च को फैक्चुअली हमने FBR के साथ एक MOU साइन किया इंटीग्रेशन के ऊपर. तो मैं और
شیخ عرفان جو الفتح اسٹور کے سی او ہیں، وہ اس وقت لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ تھے، تو ہم دونوں اسلام آباد میں تھے، اور اس وقت جو ہم ٹائم لائن ڈیسائیڈ کر رہے تھے ایف بی آر کے ساتھ انٹیگریشن کی، اس میں کہیں بھی نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں ہم لوگ بند ہو جائیں گے. اور 20 کو مجھے یاد ہے، مجھے پہلی کال آئی اسلام آباد سے کہ جی اس طرح سے نوٹیفیکیشن ہونے لگا ہے اور لاک ڈاؤن ہونے لگا ہے. اس وقت وہ نوٹیفیکیشن کی فارمیشن اس طرح سے تھی کہ وہ جیسے انڈیا میں لاک ڈاؤن ہوا ہے اس قسم کی ڈیسیژن میکنگ ہو رہی تھی. تو میں نے امیجیٹلی کال کی شیخ عرفان صاحب کو کہ بیکاز ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم پریزیڈنٹ لاہور چیمبر. میں نے کہا جی یہ نوٹیفیکیشن آ رہا ہے تو کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی تمہارے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا جی آپ چیمبر رن کر رہے ہیں اور میں ایک ایسوسیشن کو ہیڈ کر رہا ہوں، واٹ شوڈ بی آور رول؟ تو انہوں نے کہا لیڈرشپ کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ کرائسس میں بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو سرو کرتے ہیں، تو ہم نے گھر نہیں جانا. تو میں نے کہا سب کچھ بند ہے. انہوں نے کہا جی میں تو چیمبر کھول رہا ہوں، تم ڈیسائیڈ کرو تم نے کیسے اپنا کام کرنا ہے. تو اٹ واز بگننگ اور دا فرسٹ ڈے ظاہر ہے کہ میرا بزنس بھی بند ہو گیا اور سملر چیلنج میرے ساتھ تھے. میری ٹیم میرے پاس آئی، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ہمیں اب گائیڈ کرنا ہے کہ اس کووڈ میں ہم کیسے چیزوں کو لے کے چلیں گے. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں نے بھی زندگی کے 35 سال کے ایکسپیرینس میں کرونا پہلی بار دیکھا ہے، تو آئی ہیو نو ایکسپیرینس، سو لیٹس ٹاک. تو میں نے کہا آپ کا اور میرا اس وقت ایکسپیرینس کے نقطہ نظر سے نالج برابر ہے، تو آپ اپنی ان پٹ دیں. انہوں نے جو 4-5 چیزیں میرے ساتھ شیئر کی. اس کے بعد میں نے اسفن کو کال کی، میں نے کہا یہ بری خبر ہے. تو انہوں نے مجھے کہا جی کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے تو یہ فیڈ بیک ہے اور یہ گائیڈنس ہے دوستوں کی طرف سے، تو لیٹ سٹارٹ. تو ہم نے اسی وقت زوم کو ڈاؤن لوڈ کیا، زوم کے اوپر لنک جنریٹ کیے، تو ہم نے میٹنگز شروع کر دی. تو ہمیں پتہ چلا کہ چیلنج سبھی کے ہیں لیکن سچویشن فرق ہے، پروڈکٹ فرق ہے، اسکیل فرق ہے، نیٹ ورک کا سائز فرق ہے، اور ہر بندے کی فائنینشیل ہیلتھ کا بھی فرق ہے. تو اس میں پھر سوچا کہ اس کا کیا حل نکالا جائے. پھر آپس میں مشورہ ہوا کہ یار ہم سیکٹر وائز گروپس بناتے ہیں، ان گروپس کو ایکٹیو کرتے ہیں اور پھر ان کو لے کے چلتے ہیں. آن دا اندر سائڈ یہ چیلنج تھا کہ جو آرگنائز ریٹیل ہے وہ یا مالز میں ہے یا پرائم لوکیشنز میں ہے، تو ایڈمنسٹریشن کا سارا فوکس وہیں تھا کہ ان کو بند کریں گے، ان کے اوپر سختی کریں گے، سارے کے اوپر امپیکٹ جائے گا. دوسری چیز سب سے امپورٹنٹ یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں امیجیٹلی یہ نہیں بتایا کہ یہ 15 دن کی بجائے یہ 2-2.5 مہینے کے لیے بند کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے 10-10 15 دن کے بعد وہ صدمے ہمیں بھیجنا شروع کر دیے کہ اب مزید 15 دن بند ہے، مزید 15 دن بند ہے. تو وہ جو پہلے 2.5-3 مہینے کا فیز ہے، ہم 3 لوگ بلکہ 4 لوگ اس سٹیج پہ بیٹھے ہیں کہ جن کی آپس میں کمیونیکیشن ہوئی. میں ایک چیز یہاں ایڈمٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ہم بہت بری چیزوں کو بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے، یونٹی نہیں دکھاتے، نالج شیئرنگ نہیں کرتے. لیکن آنیسٹلی میرا اس کووڈ کے سارے ٹرنیور میں بڑا زبردست ایکسپیرینس رہا. تمام برانڈز نے، تمام لوگوں نے ہمارے ساتھ بھرپور ساتھ دیا. گروپس میں آئے، گروپس میں بات کی، نالج شیئرنگ کی، ایک دوسرے کو پراپر گائیڈ کیا. اگر کسی کا کسی قسم کا بھی تجربہ تھا یا اس کی کوئی سوچ تھی، اس نے اس کو ایکسپریس کیا. ہم نے اس کووڈ کے پہلے 3 مہینے میں جو وقت گزارا، پھر ہم نے جو سب سے بڑی فیور آئی وہ مالز کی طرف سے آئی، اور آئی ڈو اپریشیٹ کہ ڈولمن گروپ واز لیڈنگ گروپ. اور انہوں نے صرف رینٹل کو فوکس نہیں کیا، انہوں نے یہ فوکس کیا کہ فیوچر میں یہی لوگ اگر زندہ رہیں گے تو ہمارے ساتھ بزنس پارٹنرشپ چلے گی. اور ان کے اس انیشیٹو کی وجہ سے، ان کے اس سوچ کی وجہ سے ہمارا کام بہت آسان ہو گیا. اور انہوں نے ایکسٹینڈڈ ریلیف دیا، ٹائم ٹو ٹائم انہوں نے لوگوں سے سنا. شمون صاحب بیٹھے ہیں، گو کہ اس وقت یہ چین اسٹور کا پارٹ نہیں تھے، ان کا بڑا پازیٹیو رول تھا. انہوں نے، ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہوئی، ان کی جو دوسری ٹیم تھی PRBC کے لوگ، ان سے بھی کمیونیکیشن ہوئی. تو ہم نے کچھ فنڈامنٹل طے کیے. تو اٹ واز گریٹ جرنی، اور برا ٹائم تھا لیکن اتنی یونٹی کے ساتھ ہم نے اوور کم کیا. دیکھیں میں کمپیریزن کروں اگر ریسٹورنٹس کی حوالے سے، تو جتنی اچھی مینجمنٹ سپر سٹورز، چین سٹورز اور فیشن والوں نے کر لی آپس میں مل جل کے، اس طرح سے ریسٹورنٹس نہیں کر سکے. ہم نے PR کمپنی انگیج کی، ہم نے نیریٹو بلڈ کیا، ہم نے میڈیا پہ گئے، ہم حکومت کے پاس گئے، اور ہمارا وہ جو ٹائم تھا وہ کمپیریٹیولی ان سے لیس پینفل رہا. آپ دیکھیں جب بھی اس قسم کی سچویشن ہوئی کہ کووڈ کے حوالے سے لمیٹیشن آئی یا لاک ڈاؤن آیا، ہم
کمپیریٹیولی کم افیکٹی تھے. تو یہ گریٹ کنٹریبیوشن آپ لوگوں کی مدد سے تھا. تو میں نے تو بہت اس چیز کو اس سے لرن کیا, اور میرا خیال ہے کہ آج یہ جو ہماری کانفرنس ہے یہ اسی یونٹی اور اسی جرنی کی وجہ سے سکسیزفل ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آئی تھنک اس میں صرف میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو عائشہ نے بھی بات کی کہ دا سیفٹی آف آر امپلائیز اینڈ آر کسٹمرز ہیز آلویز بن دا پرائیورٹی. اینڈ آئی تھنک اس میں ایک آپ اگر ابھی بھی آپ دیکھیں آپ مال میں جاتے ہیں, شاید مال یا برانڈیڈ اسٹورز میں وہی جگہ ہے جہاں پہ ماسک پہنے جاتے ہیں, حالانکہ ادروائز نہیں ہوتا. ویکسینیشن بھی چیک کرتے ہیں. تو آئی تھنک اینڈ دیٹ ہیز بن گوئنگ آن تھرو آؤٹ. تو الحمد للہ آئی تھنک دیٹ از دا بیسٹ ایگزامپل آف دیٹ. That was the frustration. اگر آپ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ ہاسپٹلس کے بعد کوئی اگر کوئی چیز کمپلائنٹ تھی پاکستان میں وہ مالس. یس اینڈ مالز ور آسکڈ ٹو شٹ ڈاؤن, مالز ور آسکڈ ٹو کلوز ڈاؤن ارلی, اینڈ تو وہ ایک تھا جو بہت چیلنجنگ ہو گیا تھا. I agree absolutely. I think that was tough. But I think realization آگے چل کے میں ہو گئی تھی کہ یہ سیف جگہ ہیں. اینڈ آئی تھنک پھر ریٹیل کے اوپر ریسٹرکشنس کم لگانی شروع کی, حالانکہ وہ پھر بھی پینفل رہا ہے, ابھی بھی کچھ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. تو سورٹ آف موونگ آن فرام دس, آپ کا کیا اس میں ہاؤ ڈیڈ یو لک ایٹ اٹ, بیکاز ہم تو ریٹیل پرسپیکٹو دیکھ رہے ہیں. آف کورس مالس کا بھی بہت اس میں اچھی کولیبریشن ریٹیلرس کے ساتھ تھی اور بھی لوگوں کی تھی. تو آپ ایز اے مال آپریٹر سورٹ آف واٹ ڈیڈ یو what was your outlook to be how to deal with this, and what was your experience? Sorry, can you hear me? Okay. Ji. Okay, so basically for us we were trying to follow what was happening in the rest of the world and trying to do it before it happened here. So we used to pick up different aspects of safety, security and how to integrate that pre-COVID shutdowns. ہم نے سوچا ہم چیز اچھی طرح کریں گے, شاید we will be given some sort of leverage because we are more compliant or we are giving something differently. But unfortunately the shutdown, lockdown was across the board, so we really couldn't benefit from that. The thing which really I think managed to to make the malls and the retailers survive, of course, was the communication and the realization کہ we're all in this together. ہم یہ ایگزامپل دیتے تھے کہ پہلے اگر سب لوگ مل کے 2 روٹی کھا رہے ہیں, اب ایک روٹی ہے اور دونوں کو کھانی ہے, یا تو دونوں اس کو کھا لیں یا دونوں مر جائیں گے. آپ دونوں میں سے کوئی ایک نہ ایک مرے گا اور ایونچولی دوسرا بھی مر جائے گا. So the whole idea of communication, collaboration and the role played by retailers, by CAP, not only to work with us to manage this situation, but also the push with the government to actually open and continuous follow-ups. کتنے بار آپ لوگ پتہ نہیں پینڈیمک میں اسلام آباد گئے ہیں, کہاں گئے ہیں, just to try and resolve this. I think it really creates a new sense of appreciation for retailers, and I think وہ collaboration والا part زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, ایک اچھا بانڈ بنائے. اینڈ آئی ان اے وے انسٹیڈ آف بریکنگ دیٹ بانڈ, جو بہت کنٹریز میں شٹ ڈاؤنز ہوئے ہیں یا لوگ لڑائیاں ہوئی ہیں مالس کی یا ریٹیلرس کی, اٹس سم تھنگ وچ از ایکچولی براٹ اس آل کلوزر ٹوگیدر, کہ وی انڈرسٹینڈ ایچ ادر بیٹر ناؤ, اینڈ آئی تھنک اٹ ہیلپس اس آل ٹو موو فارورڈ in that direction. So hopefully some positive thing to come out of this. Absolutely, inshallah, absolutely. I think it's been a really learning experience, and sort of taking that forward. ایک تو یہ ٹف پیریڈ اب اللہ کرے انشاءاللہ یہ اب آگے کی طرف ہی ہم بڑھیں اور بڑھتے رہیں. تو moving forward, Ayesha, I'd like to ask you that sort of the learnings and how are you looking at moving forward in terms of your organization, and what are you sort of planning and sort of looking at retail and your business after the pandemic? Asfandyar, I think for us as a brand, the biggest learning was that we've always been, Lawrencepur has existed since 1954, but we've always had more of a brick and mortar, and it's always been about the physical experience for the customer, for the store. For us, the biggest learning has been the web store and the online experience, because more of, we've had always sort of the suiting business that we've always been, I sort of feel is a dying down sort of a thing, right? So what we have done is we've involved the brand, we've added more product lines, and we're focusing more of a web store experience for the customers. Because we've always had that one segment which, is always going to be wanting to go into the physical store, but there is a massive, I feel, the younger population out there which prefer the online experience, and the entire web store, it also facilitates for a lot of areas where accessibility for the malls is not present. So that focus is more for the online experience then. Okay, wonderful. And Shamoon, I'd like to sort of come to you on the same question, and I know that as Faisal had also showed us the slide of the new experience hub that you created, and sort of how are you looking at
retail moving forward, physical, hybrid, online? So Asfandyar, I mean, on online, I mean, it's a very personal view. I think it's going to take a lot of time in Pakistan for online to prosper because the country ki just for dynamics hain, where people want to go out, people want to do things, there are not enough activities out there. So that shift towards online, maybe for few brands it will work, but for certain sectors, I think it's going to take a long time. So our focus was never to be, I mean, online is a very, very important medium. It's for the future. I mean, you have to build your business across the e-commerce channel, but it cannot take the front line, especially for certain type of products. Mm-hmm. So, COVID ki agar baat kare, that there were certain businesses which flourished, there are certain which sort of got affected a lot, like the hospitality and retail. My biggest learning for that उस time की ये थी कि I mean the way I look at it, I treat COVID का जो 2 महीने का period था as like a vaccine for the business. I think generally जो होता है when the things are usually going good, normally what you do is, and this is what I even, this is the message we try to spread across the organization, is that your 80% is always your core and 20% is always that good to have in the business. Unfortunately, usually you start spending 80% of your time on good to have and the core always takes the backseat. So that to me was the biggest learning, that future going forward, post-COVID era, you have to believe in the core and concentrate on that. For a brand, for anyone, जो आपकी retail, जो आपकी presence होती है, जिसकी वजह से आप जहाँ तक पहुँचे होते हैं, आप उसको कभी नहीं छोड़ सकते. For in our case was always product development and customer experience, right? That was one thing that sort of led us throughout. And I think वहाँ पे थोड़ी सी deviation हुई थी, एक जो था, we've always sort of tried to disrupt the market in every possible way by doing new things, by innovating. I think वो थोड़ी सी innovation कम हो गई थी. I think COVID just helped us do that, and the result was the experience hub that we, I mean, जो उनके साथ, Faisal के साथ हमने वहाँ पे Dolmen में किया. One thing I would like to add at this point is, while we're discussing this, I feel because in Pakistan the avenues for entertainment for families are very limited, the retail experience and the mall experience is definitely there to stay. Because for most people, it's just not going to the mall for, it's just attending or visiting a shop or two. It's the entire family experience that comes about. The visits to the food court. A lot of malls have now introduced a play area for the children. So as far as the future of retail is concerned, you will always have that specific shift where people will prefer going to the mall because it's an entire family experience or a day that comes out of it. Right. Definitely. I think generally in Pakistan, I feel the entertainment, hospitality industry is where I feel the future is. And because there's 220 to 250 million population, a growing population, and there are not enough avenues out there. So I think that's a very, very good space to be in. ताई भाई आपका क्या ख्याल है? मैं इसको इस तनाजुर में देखता हूँ कि कोविड ने हमें एक चीज़ को फोकस करने का मैसेज दिया है कि आप अपने बिज़नेस की हेल्थ को मॉनिटर करें. मैं चूँकि मल्टीपल लोगों के साथ एंगेज था, सारी चीज़ों को देख रहा था, तो जिसकी एक्सपेंशन अनरियलिस्टिक थी, जिसकी इन्वेंट्री अनरियलिस्टिक थी, जिसके ऊपर क्रेडिट अनरियलिस्टिक थे, जिसकी टीम और जिसके टूल्स अच्छे नहीं थे, उन लोगों ने ज़्यादा सफ़र किया. उससे पहले चूँकि हम सब एक रेस में लगे हुए थे कि किसकी 50 हैं, किसी की 51 है, किसी की 52 है, तो मीटिंगें क्या होती थी, मैं 10 खोल रहा हूँ, मैं 20 खोल रहा हूँ, मैं 25 खोल रहा हूँ. तो कोविड ने बताया कि आपने अगर रियलिस्टिकली प्लान नहीं किया हुआ, आपकी वीकनेस है प्लानिंग साइड पे, और आप दूसरे को देख के अपनी चीज़ों को बढ़ा रहे हैं और आप उस चीज़ को अफोर्ड नहीं करते, तो उन लोगों को मैंने ज़्यादा ट्रबल में देखा. मैं ये समझता हूँ कि कस्टमर बाद में आता है, बिज़नेस पहले आता है. तो बिज़नेस में जो बिज़नेस लीडर, जो बिज़नेस ओनर यहाँ बैठे हैं, उनके लिए कोविड का मैसेज देखें. कोविड की दरमियान जिसको कोविड होता था, तो सबसे पहले कि हम क्या पूछते थे, उसका दिल सेहतमंद है, उसका दिमाग सेहतमंद है, उसको शुगर तो नहीं, उसको ब्लड प्रेशर तो नहीं. अगर आप देखें तो अपने भी बिज़नेस में अगर इन्हीं चीज़ों को हम इस तरह के नाम दे दें, तो हमने बहुत सारी बीमारियाँ पाली हुई थी. और जिन जिन बिजनेसेस ने ज़्यादा सफ़र किया है वो उन्होंने उस वजह से किया है. अदरवाइज सर्टन बेनिफिट, जैसे शमून ने बताया, इनिशियल 3 महीने तो हम बंद थे, लाइबिलिटीज़ भी ऑलमोस्ट ज़ीरो थी और फाइनेंशियल फ्लो भी ज़ीरो थे. उसके बाद का जो सारा चैलेंज है 1.5-2 साल का, वो उन बिजनेसेस के ऊपर
ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था जिन्होंने किसी न किसी तरीके से कोई गलती की हुई थी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि हम सारे अपनी बिज़नेस की नेचर को समझते हुए और अपने डाटा की बेस के ऊपर ये एनालिसिस करें कि हमें कितनी इन्वेंट्री रखनी है, कितनी एक्सपेंशन करनी है, ह्यूमन रिसोर्स कितना रखना है, हमारे टूल्स और चीज़ें कितनी बेहतर हों, तो इससे बेनिफिट भी होगा और ग्रोथ भी होगी। ठीक है जी। फैसल, आपका मतलब कमिंग फ्रॉम अगेन फ्रॉम अ मॉल पॉइंट ऑफ व्यू, मूविंग फॉरवर्ड आपने कुछ अपने प्रेजेंटेशन भी शेयर किया रिगार्डिंग द फ्यूचर, बट वही वाली बात है कि फ्रॉम अ रिटेल परस्पेक्टिव, मॉल परस्पेक्टिव, वेयर डू यू सी थिंग्स गोइंग, and sort of what is your message sort of from a future perspective? What should we be focusing on as an industry, as a community also? I think what जो cover अभी किया हमने कि the core product or your core strength जो है that needs to be elevated. So there's a reason why retail has become successful. If we start to forget that and move towards new or more shinier things, so there's a chance we might lose what's made us what we are today. So the core always has to be there, and along with that, innovations take place. So as a mall, we believe our core is physical experience. So that has to be at the core. Otherwise, we become a collection of shops. So that experience, entertainment, food, and just the overall feel of the place, that has to be at the center of what we do. And similar for retail, जो इनके key indicators हैं, those are important to and they have to be monitored. But also why a customer comes to you. If you are selling clothes and they're selling clothes, so why come to a brand and not go to the other brand? So वो जो intrinsic चीज़ें हैं जो entrepreneur या retailer ने खुद develop की हैं over time, those things need to be handled with care. That brand image perception needs to be kept with care, and then उसके साथ हम growth पे काम करें. Not कि growth उसको छोड़ के हम move on towards कि सब इस तरफ जा रहे हैं, तो हम भी ये काम start कर लेते हैं. Fair enough. And Shamoon, आप किस तरह देखते हैं, मतलब in terms of obviously we are talking about mall experience, but also standalone stores जो हम काफ़ी लोगों के पास हैं, तो वो जो उसका combination है और आगे future किस तरह देखते हैं आप? So Be frank. Yeah, be very frank. So अगर COVID से पहले की बात करें तो if I look at the Pakistan market, it was divided into 4 segments. One is e-commerce. One is Karachi, Lahore, Islamabad. Karachi, Lahore, Islamabad के 2 breaks थे. एक था malls and one was standalone and one was non-KLI. I personally feel COVID ने जो एक चीज़ की है, the KLI standalone markets have थोड़ा सा वहाँ पे hit हुआ है और लोगों का customer का जो ज़्यादा direction is now towards e-commerce and malls. I personally feel the mall customer has not shifted to e-commerce. The standalone customer has shifted to e-commerce. So for every brand, there's always a pull and a push. So mall is always used to pull the customer. E-commerce is your push strategy. If we look at, जो अपने neighboring countries की बात करें, you look at Dubai, India, Saudi, where the climates हमारे जैसे ही है. Standalone markets everywhere has taken a big punch. And हम लोग पाकिस्तान में retail, I think we are about 10-15 years behind what's happening in the West. So eventually, I feel in the future, the shift will always be towards the malls. But जो उसमें एक सबसे बड़ा challenge होता है, जो फैसल ने भी अपनी presentation भी किया था, उनसे almost हर महीने उसके बारे में बात होती है कि unless and until we don't have 1 or 2 big developments coming every year, this shift will not happen because the population is going to grow. And जो हमारा सबसे बड़ा जो all retailers are sitting here, I think, and I always say this कि the competition is not amongst us कि आपका वो है, the competition is the unorganized sector that is out there, which is almost 4 times bigger than our sector. This is, that's the area that one needs to focus. और वो eventually सारा business जो दुनिया भर में भी हुआ है कि unorganized organized में convert हो गया है. For that, I feel the biggest challenge I feel in the market that there's not enough retail spaces. अब जो हमने अभी Dolmen के साथ किया है, like if I want to go and do about 6-7 of those in Karachi, I will not have that. That's not possible. That will take another 10 years to happen because standalone में तो कोई large footprints available है ही नहीं, and छोटी सी markets में कोई नई markets develop नहीं हो रही. So really, I think a lot has to be done in collaboration with the retailers and the mall operators because unless and until they do not expand, I think our expansion would get affected for sure. बिल्कुल सही. चलिए, I feel like हम यहाँ तो 1 घंटा गुजार सकते हैं और डिस्कशन करते रहेंगे, but we can't do that. हमें और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है और the event has to go on. But any final thoughts आप लोगों के
Ms. Ayesha, anything, Tariq bhai, before we close? मैं आपका सवाल आगे का फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फाइनल थॉट्स हैं आपके? मैं शमून की बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ और डेफिनेटली इनकी अंडरस्टैंडिंग की डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि पाकिस्तान में हमारा जो परसेप्शन ऑनलाइन के हवाले से है कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेगी, वो शायद उस तरह से ग्रो नहीं करेगी। मैं रिटेल आउटलेट्स की डिमांड बढ़ते हुए देख रहा हूँ, डेफिनेटली मॉल्स आ रहे हैं। मॉल्स में भी एक चैलेंज है कि डॉलमन ग्रुप ने एक्सपीरियंस कर लिया, तो डिज़ाइन से लेके लीजिंग और उसकी मैनेजमेंट तक इनकी एक्सपर्टीज़ हैं। लेकिन जब हम बाकी जगहों पे जाके देखते हैं तो वहाँ एक सेठ माल बना रहा है और उसको सेठ मेंटालिटी से चला रहा है, तो प्रोफेशनली वो शायद इतना हमारे लिए बेहतर नहीं है और हम वहाँ पे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अगर इसने कन्वर्ट होना है रिटेल ने मॉल्स की तरफ, तो हमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मॉल मैनेजमेंट के हवाले से एक ज़रूरत है प्रोफेशनल्स की। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसे प्रोफेशनल एग्जिस्ट नहीं करते कि जो सक्सेसफुली मॉल को रन कर सकें, तो हमें उस साइड पे थोड़ा कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। और चेन स्टोर की जो एक्सपीरियंस है और जो रिटेल के एक्सपीरियंस लोग हैं वो एटलीस्ट इन लोगों के साथ कोलैबोरेशन करें तो एक अच्छी लैंडस्केप डेवलप हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। ऑन दैट नोट, टू द फ्यूचर इंशाल्लाह। थैंक यू टू द पैनलिस्ट, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। If I could please request you to just take a seat one moment longer. This is good exercise. All right, we do, if I may please request Mr. Javed Iqbal Siddiqui, who's the founding chairman of the Chainstore Association of Pakistan and also a director at Stylo, to join me on stage. Also Hamza Hashmi, if you can please come on stage. We'd like to give a few mementos. Could I request the director of the Dolmen Group, Faisal Nadeem Riaz, to come and accept a token of our gratitude? I'd like to invite the founder and chief executive officer of Khaadi, Shamoon Sultan. The Chief Executive Officer of Dawood Lawrencepur Limited, Ayesha Dawood, please join us on stage and accept a token of our gratitude. Rana Tariq Mehboob Saab, who's the chairman of the Chainstore Association of Pakistan and CEO of Royal Tag. Thank you so much for sharing your insights. And last but not least, our terrific moderator, who is the Senior Vice Chairman of the Chainstore Association of Pakistan and Managing Director of Hub Urban Brands, Asfandyar Farrukh. May I please request all the speakers of the session to form a group so we can just have a group shot?